submissions and also look at what has been filed on this list, which we had not had opportunity to look at. Within 30 minutes, let me say after 30 minutes, so that we can have a decision, because this is not... Mine was to pray. Don't think when you pray, you are answered. You might not be answered, but that does not stop you from praying. For me, mine was to bring to attention to the court that your orders are being abused, left, right, center. If you allow this to continue, you shall have no love. Why did you decide? Across the judgments very lately, as I was looking for my other things, I saw them. So then I had to read through judgments comprising of 1,700 pages. So I needed time and to know whether really I have a case and where to take it. So it took me some time. That's why I staying the elections, 2026 general elections, simply because the Supreme Court had already given orders 10 years ago to make reforms in the electoral laws and the other procedures. The court never did that. I mean, the government never adhered. They went ahead and organized the 2021 election. In the other ruling of Mama Mbabazi, versus Attorney General, versus the Electoral Commission, William Seven and the Electoral Commission, the court gave 10 orders. And the court said they must be enforced within 2 years. So the latest would have been 2018. They never did that. As a result, they organized the 2021 election without the amendments or the reforms. And now they are organizing another one. So I saw that was a very grave mistake and an impediment to democracy. I ran to this court just recently, and I prayed that it stayed the elections. And that is roughly until the government introduces, enacts and enforces, implements the reforms. Okay. If we take up the orders you are talking about, one would like to know what are those orders that the Constitutional Court ordered the Electoral Commission to do? The most notable one was to remove the public servants from politics, elective politics. In fact, I can't go into details because you can just outline them. Yes, all people who are getting salaries from the public fund, or the consolidated fund for that matter, or the money appropriated by Parliament and referred to as public servants. But in the Constitution, there is a provision they put there. Some people were excluded from that category, and those are the ones coming and hide under that. Under the reforms ordered by the court, that particular provision would have been deleted from the Constitution in order to operationalize that thing. No public servant is allowed. Here you can see ministers driving government cars, people like running for the president running for presidency, using public things, public vehicles, public what? It's like we are in an animal farm. We are no longer in the democracy. Everybody is doing. The other order was to introduce technology early enough. Actually, it said 3 years before the election, the laws concerning electoral
technology must have been enacted and people educated. Here is a situation where we are bringing now laws by a minister, statutory instrument, instead of being a law, and so many other things. So there are so many. In my petition, I prayed that if the state, this court cannot stay the elections, they should be held under strict management, where what they intended in the orders should be done in the elections. When I had them court in court and so okubindabinda olw'ensonga nti kuli mu bukyamu kubanga ekkooti ennyini erina ebiragiro byeyalagira gavumenti ekole nga tebanaba okulonda kwonna. Emyaka 10 egiyise naye tebabikola bye bagenda mu maaso n'okutegeka okulonda buli bbanga. Ebiragiro ki ebyo bye kooti ensukkulumu bye yagamba era bye balemesezza otteeka mu nkola paka nakati? Mulimu ebiragiro, mulimu ekyokujja abakozi ba gavumenti abantu bana bafuna essente okuva ku miwa omusolo kuva mu byobufuzi n'eggwanga. Ekyo kooti yakiragira. Neyagira amagye gave mu kulonda, neyagira tekinologi yaba akozesebwa era amateeka agafuga tekinologi oyo galeetebwe ng'ebula emyaka 3 okulonda kubeewo, abantu basobole okuyigirizibwa okutendekebwa obulungi. Ebirala ebyalimu mwalimu media, ogambye nti oliwa UBC radio, UBC TV, you flooded with the Museveni campaign. Wonna New Vision front page oyinza okuza nti so media abamu sijagamba nti gundi agikozesa buli okwaka naye mukitegeera nti bagikozeseza government media. Bw'okujjako government media nene ya private, aba private tebakkirizibwa. Last elections bagoba Facebook up to now. In fact, nakiraddemu nsaba kooti esaziremu ekyo kyebakola mu kifo ky'okuleeta reforms bagoba private media. Internet bagijjako nga bebawagala kwegamba balinga batalina mateeka. So ate kooti yagamba wabeewo amateeka agende mu buwandiike gayigizibwe n'abantu ng'ekyabula emyaka 3 n'ebirala bingi toyina bimala. Kati oyagala kooti eno ekole ki? Kooti eno okulonda eragire ibagire bya byonna bimala okuteekebwa mu nkola baddewo okulonda. Mu nnaku zino entono ezisigaddeyo nnaku nga 2 tugende mu kulonda. Si ntono kubanga mu nsi ezimu basazizaamu okulonda, kati singa bakusazaamu kubanga oli asobola okudduka mu kooti n'agamba nti nno ebiragiro bye baakuwa ekyo ndowooza ekyokuyimiriza kiri kipa than okusazaamu nga mumaze okulangirirwa n'okukola pati na bikimu. Nga gwe munnayuganda agoberera enkola enfuga y'amateeka, ebiragiro kooti byeziwa naddala ne kooti ensukkulumu ne kooti endala obutateekebwa mu nkola kikosa kitya enfuga ya demokrasiya n'engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakolamu emirimu gyako? Tufuna buzibu bungi nnyo. Mu petition yange nasabye gavumenti yalondebwa mu 2021 esazibwemu, byonna bisazibwemu, n'abantu be babadde bavunaana emisango babadde kubanga tebalondebwa mu butuufu, balondebwa nga bamenya amateeka mu ngeri enyangu kiyinza okugamba beewaŋŋamya. So okufuna ebizibu bifaananga byolaba kuba bantu kola ki kutta ebizibu bingi tosobola kufuna kuwanga litambula bulungi. Tuyinza okwesanga tufunye Libya oba Venezuela. Obumenyi bw'amateeka tebuliko. Bw'okwata omuntu eyakuba ekintu mu myaka 20 batozaga nti lwaki wamukutte leero, nze nakategeera kubanga saali pati nakabitegeera era we nategeeredde we natandikidde. Ninsuubira nti ekkooti ejja kumpa
orders okulonda ku bwe nali kawaabira nasaba kukawaabira bamemba baako kabawaabira ku muntu mu buntu bya mukama ani bonna commissioners bavunanibwe ng'abantu so singa naye ekimbagamba bibalemye bakolera kontroli za muntu omu mwemuna ebyala ebizinya abesinza kubuulira olibo ndabyolalolimbulira amanyi ogamibiriza okulonda kwa 15 January ng'era agamba kooti nti alina ebintu bingi ebitamusanyusiza ekisingira ddala kuba nti waliwo ebintu kooti byeyalambika byeyawaako ensala mu 2016 ebadde tebinabakolebwa tuze mu kooti netubategeeza netuwoza mu kooti nti no kooti teyinza kukola kintu ekyo kubanga obuyinza tebulina obutuula mu musango nga omukulu ogwo yabadde aleese era kooti nekkiriziganya naffe nti tebalina buyinza butuula mu nsonga eyo bw'aba alina ensonga yonna ekwatagana n'ebyokulonda bitwale mu electoral commission agende mu high court oba anakomawo wano in form of an appeal bw'aba nga ajulidde singa omusango gubeera nga ensala temusanyusiza kooti ezaawo yali emugulumya ebintu yagamba mune ebintu kooti byeyawaako endowooza mu 2016 tebyatuukirizibwa naye tumugamba nti ekyo si kituufu kuba byonna kooti byeyayogerako byakolebwa era attorney general